Good morning, dear Mr. Chairman, dear honorable members of the National Assembly, dear friends, in particular from the milieu of culture and cinematography. For me, it is really a big honor to be here today with you. Երկիրը եւ պարոնայք, հարգելի գործընկերներ, հատկապես լրատվամիջոցների եւ մշակույթի ոլորտի արվեստի գործիչներ, այսօր մեծ պատիվ եմ համարում ձեր հետ լինելը. I want to congratulate you, Mr. Chairman, personally for this initiative to organize public hearings in the National Assembly, which is another example that this National Assembly takes very seriously its responsibility to be not only a place for lawmaking, but also a place for public dialogue and policy making. Ուզում եմ շնորհավորել ձեզ, հարգելի պարոն նախագահ, այսօրվա խորհրդարանական լսումները կազմակերպելու համար, քանի որ սա եւս մեկ անգամ հավաստում է, որ խորհրդարանը ոչ միայն օրենսդիր մարմին է, այլ նաեւ հանրային երկխոսության հարթակ. Special appreciation should be addressed to the Golden Apricot Fund for their initiative to start the process of discussing and drafting a new law on cinematography. Հատկապես պետք է արժևորել ոսկե ծիրան հիմնադրամի դերը կինոյի մասին օրենքի նախագծի մշակման նախաձեռնությամբ հանդես գալու համար. We as the European Union decided to support this initiative, to support this effort for a number of reasons. Եվրոմիությունը մի շարք պատճառներով է որոշել աջակցել այս նախաձեռնությանը, այս ջանքերին. First, because we believe that culture is a very strong asset of Armenia, and that culture can be a vehicle of promoting the good image of Armenia, but also of contributing to the development of economy. Առաջին, քանի որ մենք գտնում ենք, որ մշակույթը շատ հզոր գործիք է Հայաստանի համար, որը ոչ միայն կարող է բարձրացնել Հայաստանի իմիջը, այլև ներդրում կատարել տնտեսության զարգացման գործում. Secondly, because we believe that cinematography is one of the areas where Armenia has such wonderful traditions which need to be restored and developed further. The country of Փարաջանով needs a modern model of cinematography. Երկրորդ, մենք գտնում ենք, որ կինեմատոգրաֆիան կամ կինոն այն ոլորտներից մեկն է, որտեղ Հայաստանը ունի ներուժ եւ որը պետք է վերականգնվի. Փարաջանովի, այսպես ասած, հայրենիքը կամ երկիրը պետք է նոր մոդել կամ լավ օրինակ ծառայի մյուսների համար. Thirdly, because we want to support the involvement of Armenia in the Creative Europe program of the European Union. Երրորդ, քանի որ մենք ուզում ենք աջակցել Հայաստանի մասնակցությունը Եվրոմիության այսպես կոչված ստեղծարար Եվրոպա ծրագրին. Already now Armenia is part of the sub-program on culture, and there are this year two very important calls for proposals, one on literary translation, another one on culture cooperation. We hope very much that Armenia will be successful in its bidding efforts and will bring tangible benefits to this country. Արդեն ենթածրագրերի մակարդակով Հայաստանը երկու միջոցառման է մասնակցում, մեկը թարգմանությունների, մեկը համագործակցության, եւ մենք գտնում ենք, որ Հայաստանը հաջողությամբ կմասնակցի այս ծրագրերին, որը օգուտ կբերի երկրին. But there is another sub-program, the sub-program on media. We heard in Brussels last Thursday from the government during the Partnership Council that Armenia wants to join the media sub-program in 2022. And law on cinematography is one of the preconditions to be eligible for participation in this sub-program on media.
Բայց երրորդ ենթածրագիրը կա լրատվամիջոցների ոլորտին է վերաբերվում անցած 5 շաբթի կառավարության ներկայացուցիչներից մենք լսեցինք Բրյուսելում, որ Հայաստանը ուզում է մասնակցել 2020-2022 թվականների այդ համագործակցային ծրագրին եւ մշակույթը կարևոր գործոններից է դրան մասնակցելու իրավազորված կամ մասնակցությունը հնարավոր դարձնելու համար։ Of course, we cannot anticipate how the Creative Europe program will look like after 2021, because the European Union will engage into a new multi-annual financial framework, and the discussions are not yet completed. But we hope very much that the Creative Europe will continue with the open formula for our partners and neighbors like Armenia. Եկե մենք չենք կարող կանխատեսել, թե ստեղծել Եվրոպան ինչպեսի տեսք ունենա 2021 թվականին, քանի որ մենք մտնում ենք այսպես կոչված բազմակի տարիների ֆինանսական շրջափուլ, բայց մենք ամեն ինչ կանենք եւ համոզված ենք, որպեսզի ծրագրին Հայաստանի մասնակցությունը շարունակվի։ Therefore, we support this effort. We are very glad that thanks to our support, the Golden Apricot Fund could mobilize very strong legal expertise, legal teams to help to draft the law, and also international experts. Եվ մենք պատիվ ենք համարում եւ ուրախ ենք ծրագրին օժանդակերին ունակրինելու համար եւ ուրախ ենք, որ դրա շնորհիվ ոսկե ծիրանը կարողացել է մոբիլիզացնել շատ հարուստ իրավական փորձագիտություն, խորագիտակություն, այդ թվում միջազգային փորձագետների մակարդակով. Special thanks to Mrs. Fartuhi Sarkisyan, who pushed for it. In particular, convincing that this is something deserving the financial support of the European Union. Հատկապես ունեմ շնորհակալություն հայտնել Տիկին Սարգսյանին, որը մեծապես առաջ էր մղում այդ մեր մասնակցությունը եւ պնդում էր, որ սա կարեւոր է նաեւ Եվրոմիության համար։ The only hope we have is that this whole process will be brought to a successful conclusion, and this National Assembly will adopt a good, strong, modern and realistic law on cinematography. Միակ բանը, որ կարող ենք հուսալ, որ այս քննարկումները կամ այս նախաձեռնությունը հաջողությամբ կփսակվի եւ ազգային ժողովը կարողանա ընդունել կինոյի մասին օրենք, որը կլինի հզոր, ուժեղ եւ իրատեսական։ And judged by the full room, there is a strong public interest, Mr. Chairman, in the National Assembly doing its job. Եվ հարգելի պարոն նախագահ, հաշվի առնելով դահլիճում գտնվող մարդկանց քանակը, կարելի է միանշանակ ասել, որ այս նախաձեռնությունը վայելում է մեծ հանրային աջակցություն եւ հետաքրքրություն։